In the first, good evening. In the morning, in the first class, I explained first unit, that is full theory, introduction of accounting, and after that, in a problem oriented, I started journal. In the first class, I finished the first problem. In the second unit, see, now I'm going to start a second problem in unit 3. See, 2020 March 1, Guru started his business with the following. Some of the items, that is cash in hand, cash at bank, goods in hand, furniture, building, due by Mohan, due to Ramu, due to Ramesh. His transaction during the month or March, there's a purchase goods from Ramesh. See here, so many items are given in the question number 2. Just I'm going for explain. Uh, just I'm going directly and for the answer. See, for the first entry, see, Guru started his business. See, already I told in the morning session. See, assets, it will be shown in the debit side. Okay. See, in the first one, cash in hand is an asset. So we are called a cash account debtor and cash at bank account debtor. Goods means that is a stock account debtor, and furniture account also debtor, building account also debtor. See, due by means you have to write in debit side only. Then what are the due? That is you should write on credit side. Okay. That one, that is to Ramesh account and to Ramu's account. Okay. Then you should total add one, that is to capital, that is 26,200. See here narration, being the assets and liabilities introduced by the proprietor into the business. Already I told. See, in this question, some of the assets and liabilities both are given in this problem. Okay. So what are the assets are should be given in the problem? That one you should write on the debit side. Okay. What are the liabilities? That one you should write on the credit side. Okay. So next entry, purchase goods from Ramesh 2400 subject to a trade discount of 10%. Here, see, totally he purchased 2400. Out of that, 10% means you should deduct 240 rupees from the 2400. The journal entry is purchase account data to Ramesh account. See, morning only I told purchase means you should write on the debit side. Okay. Next, third one, sold goods to Shankar subject to a trade discount of 10%, that is 5,000. See again, see here sold. Sold means we have to write in the credit side. Okay. See here in this question 5,000 for 10% means it will be deduct 500 from the 5,000. That is 4,500. See here Shankar's account data to sales account. Okay. Next, received from Mohan rupees 1,000. Discount allowed to him, that is 200. Say in a transaction, discount only mentioned, that is 200. At the time we have to write cash account 1,000 and discount account 200, and total, that's two Mohan's account, that is 1,200. Next, received Shankar received from Shankar in full settlement of his account. In full settlement of his account. That is
4,200. See here, in the last March 3rd, that is totally is 5,000. Out of that, you give discount 10% means that is 4,500. But here, yeah, Shankar is in full settlement. Full settlement is 4,500. See, cash account that is 4,200 and discount is 300 and total to Shankar's account is 4,500. Next, paid to Ramu in full settlement of his account 1,400. See, Ramu's account data is 1,600. Ramu's account is 1,600. First entry only given. Ramu's is 1,600. But here, see, to cash is full, he giving full settlement. To cash that is 1,400 and discount is 200 rupees. Okay. Next, Ramesh account data to cash account and to discount account. Here we have to settle for the Ramesh account. Next, March 22nd. March 22nd. March 22nd. Commission received 1,600 and interest received is 400. See here in this sentence, there are two received items are given. One is commission and another one is interest. One is commission, another one is interest. So we have to write cash account data, that is 2,000 for commission. We have to write on the credit side, that is to commission account, that is 2,600, and another one is to interest, that is 400. Okay. Next, March 24. Paid salary 10,000, rent 3,000, and interest is 2,000. These are the expenses. Expenses means you should write on the debit side. Okay, see here salaries account debtor, rent account debtor, interest account debtor, and for total that is to cash account. To cash account. See, salaries account is 10,000, rent account that is 3,000, interest account that is 2,000. For total, it is be 15,000. Okay. Next, March 26. Sold goods to Umesh 5,000 and for cash rupees 7,000. See here, cash account data that is 7,000, Umesh account data that is 5,000. For totally to sales that is 12,000. Okay. Next, next there is last purchase goods for cash 18,000 and on credit from Viresh that is 2,000. See, here there is credit purchase. Purchase account data that is 20,000. To cash, cash in purchase that is 18,000. Credit is 2,000. That is Viresh account. Okay, this is second problem. Next, see here we have so many journal entries. You should go through this. If you have any doubts, you should uh, chat in chat box. Next chapter, next unit is ledger. Next unit is ledger. See the differences between journal and ledger. Means journal means it is a book of first or prime entry, whereas ledger it is a book of the final entry. Journal it is a subsidiary book, ledger it is a principal book. It is a daily record transactions are recorded daily. It is a periodical record. Transactions are recorded weekly or monthly or fortnightly, etc. So for journal, narration is written for each transaction. Whereas ledger, narration is not written in the ledger. Recording of transaction in the journal is known as journalizing. Recording of transaction in the ledger is called
posting. It's called posting. See, this is the differences between journal and ledger. See, the format for the ledger account, it is a, we have, there is two sides, that is a debit side, and on the left side and the right hand side it is a credit side. See, first column is date, second column is particular, third column is ledger folio, fourth one is amount. Same as it is, you should write on the credit side. That is date, particular, ledger folio, and amount. Okay, next, so page number 62. Question number 1. Journalize the following transaction and post them to ledger and balance the accounts. See, in the starting I explained journal problems, journal entry problems. But now I am explain journal with ledger. When you write journal entries, after that you should open a ledger accounts. Okay, it is also very important. See here, first one, commence business with cash. See, already I told, when commence business with cash or any assets, you should write on debit side. See, in this question, commence business with cash. Cash means asset. Asset means we should write on debit side. That is cash account debit to capital account. Amount is 20,000. We have to write narration. That is being commence business with cash. Okay. Next, second entry. Bought goods for cash rupees 5,000. See, bought means what? We are purchasing. Purchasing means what? Again, we should write on the debit side. See, purchase account data to cash account. Purchase account data to cash account. That is 5,000. Again, we have to write narration, that is being goods purchased for cash. See, next, sold goods for cash. Sold means what? Sales. See, you have purchase, you should write on debit side means sales, you should write on credit side. Okay. So cash account data to sales account. Cash account data to sales account, that is 6,000. Narration, being goods sold for cash. Next, purchase goods from Kiran. See, in this entry, purchase goods from Kiran. See, now you have to write purchase account data to Kiran account, because you did not purchase on the basis of cash, because here in this question Kiran is mentioned, because you did not purchase on the basis of cash. When the name is mentioned, it means you have purchased from the on the basis of credit purchase. Okay. See, purchase account data to Kiran's account. See, narration. Being goods sold to Kiran on credit. Being goods sold to Kiran on credit. Okay. Next. Sold goods to Rajiv. Sold goods to Rajiv. See here, Rajiv account data to sales account. Rajiv account data to sales account. That is 5,000. Being goods sold to Rajiv on credit. So last one is being goods purchased to Kiran on credit, but here being goods sold to Rajiv. Okay. Next, draw for personal use. That also I told in morning, when the question are given in the personal use, that is you should treat it as a drawings. Drawings means always you should write on the debit side. Okay. So drawings account data to cash account. Drawings account data to cash account. So again narration, being cash withdrawn for personal use. See, this is the journal entry. But now I am going to ledger account. Ledger account ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬನ್ನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. See in this second entry, purchase account. Again you should write on. Again you should write and you have to open a new account, that is purchase account. Cash
Cash is already open. Cash is already open, right? So you do not open again. Okay. See next entry. Cash account attached to sales. Already cash account is uh, open, right? So you don't again open the cash account. Just you should open the sales account. Next, purchase. Purchase account attached to Kiran's account. See, purchase also already opened. So you have to open Kiran account. Next, Rajiv account. Account attached to sales account. You should open Rajiv account. Sales, already you open sales account. So don't again open the sales account. Okay. Next, drawings account. You should open drawing account. Cash, cash is already open. Okay. See, here totally 1, 2, 3, 4, 5, 7 accounts are opened. 7 accounts are open. See, now first entry, that is cash account attached to capital. See, cash account attached to capital account ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ವೈಸ್ ವರ್ಷ. ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿ. ಈಗ ವೈಸ್ ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತಾ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಬರೀತೀರಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು? ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಡ್ ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಟು ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಕಿರಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಡ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ವರ್ಷ. ರಾಜೀವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಬೈ ರಾಜೀವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾವು for each account you make a total. Okay, you make a total. See, cash account debit side ಏನಿದೆ 26,000 ಬಂತು. But here only 6,000 on the credit side. You make a total on the both side. You should write 26,000, 26,000. You should deduct from the 26,000 from credit side. That the balance will be, that is 20,000. That is balance carried on. That one you should open on the opposite side, that is debit side. That is next month, that is February 1, that is to balance brought down. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪುನಃ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಐ ಫಿನಿಶ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ವಿತ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫುಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೀವೇನು ಬರೀತೀರಾ? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question number 3, page number 70. See, prepare Anand's account in the ledger of Ganesh. In the ledger of Ganesh and Ganesh account in the ledger of Anand for the following transaction
between them. See, in this question, we have to maintain, we have to prepare, we have to open a new two accounts. One is Anand account and another one is Ganesh account. Okay. See, in the now, I will go for directly for explanation for the problem. See, first you have to write the ledger of Ganesh, that is Anand account. Okay. So opening debit of Ganesh to Anand, that is you should write on the credit side. That is 1,000 rupees. Next, Anand sold goods to Ganesh. Anand sold goods to Ganesh. That is for Anand's, it is a purchase. You should write on the credit side. That is by purchase account. Next, goods returned. Ganesh returned goods to Anand. You should write on the debit side, vice versa. So okay, return means that is you should write on the debit side, that is 200. Next, Anand received a cash from Ganesh, that is 1,400, and allowed discount, that is 100. That both also you should write on the debit side, that is two cash account, that is 1,400, and discount receipt, that is 100. Next, Ganesh sold goods to Anand on account. Ganesh sold goods. Ganesh sold goods to Anand on account. That is two sales. You should write on the debit side. That is two sales. That is 2,000. Next, Anand returned goods to Ganesh. See, here sold return means you should write on the credit side. That is 150 by sales return. Okay. Next, Ganesh paid cash to Anand. That is, you should write on the debit side, that is to cash account. Same, Ganesh paid cash to Anand. Again, you should write on the debit side only. Next, Anand receives cash from Ganesh in full settlement, that is to 800. That is 800 is to cash account. Okay. Now you should total, and the credit side 5,150 will be given. For the debit side, you should write same amount, that is 5,150. The difference amount is 50. That is a balancing figure. That is balancing figure. Okay. Now in the ledger account of Anand, that is Ganesh account. That is Ganesh account. See, you have to write already what you write in the credit side, that one you should write on the debit side. What you write in the debit side, that one you should write on the credit side. Vice versa. ಫುಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಯಾರ ಅಕೌಂಟು ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆನಂದ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರೀ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಔಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್, ದಟ್ ಇಸ್ 70,000. ಸಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ you should write only cash items. Okay. See, Swami commences his business with cash 70,000. You should write on the debit side, that is to capital account, that is 70,000. Paid it to Canara Bank 24,000. That one you should write on the credit side. By bank account, that is 24,000. By bank account, that is 24,000. Bought goods from Swarup for rupees 20,000. Swarup bought goods from Swarup. See, this is the credit sales. Sir, credit purchase. Okay. Credit purchase means you did not write. You don't write in the cash account, because only what are purchased in cash, through cash, what are purchased or what are sold only through cash. That one you should write on the cash account. But here, bought goods from Swarup. See, here you purchase from the Swarup. So you don't write this entry in the cash account. Next, bought stationery for office use.
or rupees 200. Then you should write on the credit side. You should write on the station. You should write on the credit side, that is 200. Okay. Next, cash sales. Cash sales means you should write on the debit side, that is two sales. Sold goods to Sapna. Sold goods to Sapna. That also you don't write because you are selling to Sapna. Next, paid to Swarup on account. That is 15,000. See, in this entry, paid to Swarup on account. On account means what? To cash. That is 15,000. You should write on the credit side. Okay. Next, received from Sapna. Received from Sapna, that is 8,000. You should write on the debit side to Sapna's account, that is 8,000. Okay. Next, purchase fan, chairs, and mixer for his house, that is 1,800. Means these are the totally the personal use. Personal means you should treat it as a drawings account. Okay. Now drawings means it should be credit side. By drawings account, that is 1,800. Received interest on investment. Received interest on investment. You should write on the debit side, that is to interest on investment account. That is 400 rupees. Paid commission to Varun. Paid commission to Varun. That is 800. You should write on the credit side. Okay. Now we should total on the debit side we will get 83,400. It is higher from the credit side. So you should same total you should write on the credit side also, and you should deduct from credit column the difference amount it will be given, that is 41,600. That one you should write on the in the credit side, that is balance carried on. Again, you should write on the opposite direction, that is debit side. You should write on April 1st to balance brought on, that is 41,600. Okay, these ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ್ದು, ಶಂಕರ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ್. ಶಂಕರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಶಂಕರ್ದು. ಸಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಶಂಕರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000. Debit balance means you should write on the debit side, that is two balance brought on, that is 2,000. Okay. Next, sold goods on credit to Shankar. Sold goods on credit to Shankar. ಶಂಕರ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಹಂಗೇನಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಶಂಕರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಬರೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ, ಶಂಕರ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಬರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 6,000 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 200. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಂಕರ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಶಂಕರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 3,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶಂಕರ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಸಣ್ಣ
ಓಕೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನಾವು 3000 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಶಂಕರ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4000. ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 100. ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಶಂಕರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಶಂಕರ್. Purchase goods on credit from Shankar. That one you should write on the credit side by purchase. That is 2000. Okay. Next, paid cash to Shankar. Paid cash to Shankar. That one you should write on the debit side. That is to cash. That is 1000. Next, return goods to Shankar. Return goods to Shankar. That is 500. You should write on the uh, you should write on the debit side, that is return outwards, that is 500 rupees. Next, paid cash to Shankar in full settlement of his account, 680. 680 means what? How much? See, you have to write on debit side, that is two cash account, that is 680. Okay. Now you should make a total, that is 12,300. Okay. There is a difference, that is 120. There is a difference amount is 120. I will go to page number, that is 65. Journal entry second problem. I will explain journal entry second problem. Journal entry second problem explain ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. And after that we have to prepare some ledger accounts. Okay. Guru was carrying on a business. They had the following assets and liabilities on 1st Jan 2020. Furniture 12,000, cash 14,000, amount due to Ravi, that is 10,000, amount due from Raghu, that is 15,000. His transactions during January 2020 were as follows. See, purchased goods from Ravi, sold goods to Raghu, purchased furniture, paid to Ravi on account, draw cash for personal use, bought in additional cash, paid rent, paid wages, paid stationery. Journalize the above transaction and post them to appropriate ledger accounts. See, this is the question. Now I'm going to explain answer. Okay. First, see, already I told which are those assets are given. You should write on the debit side. See, furniture means what? It is an asset. You should write on the debit side. Furniture account, that is 12,000. Debit means you should write on the debit column. That is 12,000. Cash. Cash means what? That is also asset. That is also as the cash account data. That is you should write on the debit side as 14,000. Amount due to Ravi. Due to Ravi means what? You have to pay to Ravi. Means that is liabilities. Okay, liabilities means you should write on the credit side. Okay, that is to Ravi's account. That is 10,000. Amount due from Raghu. Due from Raghu. From Raghu. Raghu means what? See, you have to give. You have to pay. That is due amount. Okay, that you should treat it as debit side. That is Raghu's account. That is 15,000. Okay, now the debit balance is 41,000. In a credit side, only to Ravi's account is 10,000. You should do difference from 41. You have to deduct the 10,000 means it will become 31,000. That is a capital account. That is capital account. See here, being the opening assets, liabilities, and capital bought into the business. Okay. Next, second entry. Purchase goods from Ravi. Purchase goods from Ravi. See, already I told.
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋರಿ. ನಿನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ರವಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ರವಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ರವೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000 ಏನಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಘು. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಸಿ ರಘುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ರಘು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ವಿ. ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೆಸರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೇಮ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರಘುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 16,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆನಾ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ರವಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೇಡ್ ಟು ರವಿ, ರವಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರವಿ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಸನ್, ರವಿ ಅಂದಾಗ ಏನು, ಪರ್ಸನ್. ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ರವಿ. ಯಾಕೆ, ಪೇಡ್ ಟು ರವಿ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್, ರವಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರವಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ರವಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಡ್ರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಅವನು, ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್. ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸಿ ಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟಾಚ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಮ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೇಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್, ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವೇನಾಯಿತು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ 31,000. 31,000ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಬರೋರಿ. ಪುನಃ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, 28 ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ನ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀರಾ, 1,000 ತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀರಾ, 1,000. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ 32,000 ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ನೀವು ಅಗೇನ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1,200. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್.
ಅದೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 1200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಘುಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಘುಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15,000. ಪುನಃ ಯಾವುದಿದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ರಘು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ರಘು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ ನೀವು. ಓಕೆನಾ. 16,000 ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 31,000. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಅಂತಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರವಿ. ರವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಅಗೇನ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದಿದೆ, ಬೈ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಜನವರಿ 20th ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 30,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 29,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 12,000 ಬರೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, 11,000. ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 23,000 ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಅಪೋಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 20,000. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ. ಜನವರಿ 5th ಏನಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈ ರಘುಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು 16,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೆದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ 16,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಂಟು 2,000. ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ವೇಜಸ್ನ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಬರೆದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸ್ಟೇಷನರಿನ ಪುನಃ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,500. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಲೆಡ್ಜರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಡ್ಜರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಬೇರೆದು. ಟೋಟಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಜಯ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಂದನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಜಯ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಜಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಂದನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಚಂದನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜನವರಿ 1 ಅಜಯ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಂದನ್. ಅಜಯ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಜಯ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅಜಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಬೇರೆ ಚಂದನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಚಂದನ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಬಿಡಿ, ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೀವು ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅಜಯ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಚಂದನ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಜಯ್. ಈಗ ಚಂದನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಜಯ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಚಂದನ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಜಯ್. ಚಂದನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಜಯ್ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಅಲ್ವಾ, ಚಂದನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಅಜಯ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1,560. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ 40. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ್
1600 ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ. ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 1560. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 40 ರುಪೀಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1400 ಟು ಚಂದನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದನ್ ಸಪ್ಲೈ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ 600 ಫಾರ್ ಅಜಯ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ? ಅಜಯ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಚಂದನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಚಂದನ್ ಮೆಷಿನರಿ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ 4000 ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ 2000, ಗೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1600 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 400. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯಿತು? 2000 ಆಯಿತು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1600 ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 400. ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮೆಷಿನರಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಷಿನರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೆಷ್ಟಾಯಿತು? ಟೋಟಲ್ 4000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಜಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 100. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಮಿಷನ್ನ. ಹಾಗೇನಾಯಿತು? ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಚಂದನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ಚೆಕ್. ಚಂದನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು? ಚೆಕ್ ಎಸ್ 2000 ಫ್ರಮ್ ಅಜಯ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2200. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಚಂದನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2200 ಇದೆ. ಅವ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 100. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎ ಲೋನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 4000 ಟು ಚಂದನ್. Chandan's loan account detail, that is 4000 to cash account 4000. Okay. At last, Ajay received 1000 from Chandan for repairing the motorcycle of Chandan. ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ರಿಪೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವಾಗ? ವಯಸ್ಸು ಹೊಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಇವಾಗ. ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಂದನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೀವೆಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಜಯ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿ. ಅಜಯ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಎಷ್ಟು? 2000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋ ಡೆಟಾರ್ ಎಷ್ಟು? ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ವಯಸ್ಸು ಹೊಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಜಯ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಅಜಯ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಅಜಯ್ಸ್ ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಫುಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಅದನ್ನು ಟುಮಾರೋ I will explain. Okay. In the tomorrow class, just I will give some important questions in the block 1. Okay. Thank you.